ఆల్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇస్ నేను అనేది ఏంటంటే ఈ ఎగ్జిట్ పోల్స్ అనేది కూడా మనం జాగ్రత్తగా నేను యాక్చువల్లీ ఐ కాల్డ్ ద సిఇఓ నేను అడిగాను ఒకవైపు లైన్లు ఉన్నాయి ఒకవైపు పీపుల్ ఆర్ స్టాండింగ్ ఇన్ క్యూస్ దే ఆర్ స్టిల్ వెయిటింగ్ టు ఓట్ అండ్ వీఆర్ అవేర్ దట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈస్ ట్రైంగ్ టు డూ సమ్ థింగ్స్ బేసికలీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ voting patterns. This is something that they are trying to drive. So why don't you actually ensure that the polling gets completed? The line lo unna vallandaru polling చేసేదాకా మీరు ఆపాలి కదా అంటే లేదు ఎలక్షన్ కమిషన్ నిబంధనలు 5:30 నుంచి చేసుకోవచ్చు అని ఉంది. This is what he said. I don't mind playing by the rule book, but all I wanted to say నేను అనేది ఏమంటే ఈ రకమైన ఎగ్జిట్ పోల్స్ గతంలో కూడా చూసాము, మాకు కొత్త కాదు. ఎగ్జిట్ పోల్స్ని తప్పు అని ప్రూవ్ చేయడం కొత్త కాదు. అండ్ ఐ ప్రామిస్ యూ ఫర్ దోస్ ఆఫ్ యూ హు ఆర్ ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ బీఆర్ఎస్ అండ్ హూ వాంట్ కేసీఆర్ గారు టు కమ్ బ్యాక్ అండ్ రన్ దిస్ స్టేట్, ఐ ప్రామిస్ యూ ఆన్ December 3rd వీఆర్ కమింగ్ బ్యాక్. వీఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ ఎనీవేర్ బిట్వీన్ 70+ సీట్స్తో వస్తున్నాం. ఇది మీరు చూడండి, యూ వెయిట్ అండ్ వాచ్. మీరు ఇది నేను చెప్పింది వాస్తవమా కాదా, ఎగ్జిట్ పోల్స్ తప్ప కాదా మీరే చూస్తారు. December 3 నాడు 70+ సీట్లు. నేను అనుకున్నది 88 అని, కానీ కొన్ని అక్కడక్కడ చిన్న ఆటంకాలు వచ్చినట్టున్నాయి. 70+ సీట్స్ వస్తాయి. ఆ పైన ఎంత వస్తాయని నేను చెప్పలేను, కానీ 70+ మాత్రం పక్కా వస్తాయి. ఇది మీరు December 3 నాడు చూస్తారు. అందుకే నేను మా కార్యకర్తలకి మా నాయకులకు కూడా అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నా, ఇవాళ ఈ ఎగ్జిట్ పోల్స్ చూసి కంగారు పడాల్సిన పని లేదు. ఇవాళ ఆనాడు ఎగ్జిట్ పోల్స్ చెప్పింది, నేను ఏజెన్సీల పేర్లు చెప్తే ఇక్కడ వాళ్ళ రిపోర్టర్లు ఉన్నారు, బాధపడతారు. కాబట్టి ఆ రోజు కొంతమంది ఇదే సేమ్ నేషనల్ మీడియా వాళ్ళు సర్వే చేయరు, ఏం చేయరు, ఏదో 200 మందిని పట్టుకునేది అడిగినట్టు చేసి దాన్ని పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ మాదిరిగా గొప్పగా చేసి చూపెడతారు. ఎగ్జాక్ట్గా ఇదే నేషనల్ మీడియా ఇదే వాళ్ళు చేసిన సర్వేలు ఇవి, మీరే చదువుకోవచ్చు ఎవరేం చేశారనేది. సో అబౌట్ 5 people had conducted a survey, exit poll back then. Only 1 got it right. సో ఇప్పుడు కూడా ఎగ్జిట్ పోల్స్ పేరిట న్యూ సెన్స్ నాన్ సెన్స్ కన్ఫ్యూజన్ చేసే వాళ్ళందరికీ దేర్ విల్ బి ఎగ్ ఆన్ యువర్ ఫేస్ ఆన్ ద 3rd అండ్ యువర్ రెప్యుటేషన్ ఈజ్ ఎట్ స్టేక్. దట్స్ ఆల్ ఐమ్ సేయింగ్. యువర్ రెప్యుటేషన్ ఈజ్ ఎట్ స్టేక్. మీకు న్యూస్ మీడియాలో మీకు అలవాటు ఏమంటే ఏముంది మాకు వచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా చెప్పాము అంటారు, తర్వాత దులుపుకుంటారు, అది మీ ఇష్టం. కానీ బట్ పాయింట్ ఏంటంటే యువర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ క్రెడిబిలిటీ, వెన్ యూ పుట్ అవుట్ అ పోల్, యువర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ క్రెడిబిలిటీ ఈజ్ ఎట్ రిస్క్. నోబడీ విల్ బిలీవ్ యూ నెక్స్ట్ టైం. So you better think twice, firstly. And secondly, I don't understand what kind of illogical exit poll this is when people are still queued up. People are still voting. What kind of a stupid exit poll is that? Where people are all continuing to vote, and now you come out with this and publish it. In a way, indirectly, I can accuse you also of being hand in glove with my opposition, but I'll not go that far. All I'm going to say is, it's ridiculous of Election Commission of India also, basically to allow for exit polls at 5:30 when people are queuing up to vote till 9. I think it's very ludicrous, of the Election Commission of India. It has to revise its rules, and also I request all the agencies which are jumping the gun. మీరు December 3 నాడు తప్పైన తర్వాత తప్పైందని క్షమాపణ చెప్తారా తెలంగాణ ప్రజలకి? అది కూడా అడుగుతున్నాను. Do you have the audacity, you have the audacity to publish numbers. Do you have the courage to accept that you are at fault and therefore apologize to the people? Undadi. Unfortunately, media doesn't seem to have any such, qualms about, I'm sorry? No, I've seen some, trust me. I've seen some. Only after that I've come here because I wanted to tell my party cadre that don't believe this nonsense. Because it's nonsense. This is pure nonsense, and I'm substantiating it by this. In 2018 also this nonsense, this rubbish was published, and it is rubbish, so therefore I'm calling it rubbish. So my point is, ఎవరు కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. 100% మన అధికారం వస్తుంది, గవర్నమెంట్లోకి వస్తున్నాము. ఎవరు కన్ఫ్యూజ్ కాబడే పని లేదు. మా కార్యకర్తలకి నాయకులకి చాలా కష్టపడ్డారు గత 90-100 రోజులుగా. అందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. ఇంకా గంటన్నర సేపు పోలింగ్ కూడా జరిగేది ఉంది. కాబట్టి let us hope that we win bigger than 70. I'm saying 70+, but hopefully we'll win bigger. ఇంకే రిజల్ట్ రాలేదు బ్రదర్. అదేదో రబ్బిష్ ఎగ్జిట్ పోల్ ఇస్తే నువ్వు దాన్ని ఆధారం చేసుకుని తొందరపడు. ఇంకా పోలింగ్ పర్సెంటేజ్ తెలదు. 10% తగ్గిందని ఎట్లా అంటారు? అసలు ఓవరాల్ నెంబర్స్ వస్తాయి కదా.
నెంబర్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి? రేపు ఉదయం వస్తాయి. ఫైనల్ పోలింగ్ ఎంత జరిగింది అనేది రేపు ఉదయం తేలుతుంది. సో లెట్ us నాట్ జంప్ ద గన్, లెట్ us సిట్, అండర్స్టాండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎంత పోలింగ్ అయింది, ఎక్కడ ఎంత అయింది, ఏ నియోజకవర్గంలో ఎంత అయింది. రేపు ఉదయం ఫైనల్ నెంబర్స్ వస్తాయి, రేపు ఉదయం 10-10:30 అనుకుంటాను. వన్స్ ద నెంబర్స్ ఆర్ అవుట్ ఆన్ వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పోలింగ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ విచ్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ, ఎక్కడ ఎంత జరిగింది అనేది, అప్పుడు మీరు సావధానంగా అన్ని అనాలిసిస్లు చేసుకోవడానికి ఇంకా 6 నెలలు 10 నెలలు టైం ఉంది. Yes, like I said, I think there are several reasons, but I'll go into the details on third. On what happened, why it happened, etc., etc. I'll go into the details on third. I think, the three factors, etc. Let's hold our horses. Let's talk about it on the third. No, let's talk about it on the third. Because just the way I accused national media of jumping the gun, I should not be jumping the gun also. So let me, sorry? वो पता नहीं यार, वो हमेशा ऐसे ही होता है. Not just Hyderabad, Delhi, Bombay, Chennai, Kolkata, Bangalore, everywhere urban voters don't come out. But they are the ones who complain the most. And I think I should start complaining now that they don't show up. So. No, nowhere did at the Election Commission decide to hold a repoll, which basically means by and large it was peaceful. Whatever minor skirmishes were there, I think those things happen in the heat of the moment. Nothing big, and therefore there is no repolling as far as I know. No, I don't think so. I don't think of it that way at all. Yes, there were incidents during the election process which were upsetting, like one of our candidates got stabbed, one of our candidates got pelted, stones pelted against him. So there were those very disturbing incidents, but barring that, I think the election per se, the conduct of the election per se, has been peaceful. And I think thanks to the workers of all parties and also the machinery as well, I think you should congratulate them for conducting. The police and all other officers also have conducted the process peacefully. We appreciate them for that. But like I said, allowing for exit polls at 5:30, when the voters are still queued up till 9 and everybody has a phone, will this not influence? I think Election Commission of India should have a better process in place. This is definitely not right, because we know how these agencies work. I mean, they've gone horribly wrong last time, but this will influence now, which is unfair, because the other parties may have gotten into a deal with them. Maybe we didn't. So, you can, in a way, you can say that, these things do influence voters, and this is not right. I mean, the entire process should be completed. Then anybody can come out with an exit poll tomorrow. What is the rush? कल सुबह 6 बजे publish करो, कौन रोक रहा है? I'm glad you said rightly so. See, it does. What you have to understand is it does affect the morale of the cadre, because what happens is almost all these media agencies make it look like it's sacrosanct. It could have been a figment of somebody's imagination for all we know. So therefore, when a media house publishes it, that's why I said your credibility is at risk, your reputation is at risk. So you better be careful about what you publish, because on December 3rd, when it's proved wrong, typically I've never seen media come forward and own up to their mistake, or say that we have gotten this wrong, sorry. I've never seen any media house say that. Will CNN, News 18 say that on 3rd December? I don't know. I don't think so. That's what I'm saying. I don't think so. I don't think you will. So my point is, जैसा बाजीगर में कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है. That same way, you guys, when you're losing your reputation, sometimes you also have to think twice before you publish something, before you put out something. I'm saying not everything is rubbish, but you have to understand, last time as well, they've gotten horribly wrong. 5 agencies. Out of 5, 4 were wrong. So 80%, I mean, that's ludicrous. So, and most importantly, see, it's not so much about what gets published. You can go wrong in the polls, I understand that. But the process is still on, the polling is still going on. Inka polling nadustondi. ఇక్కడ దిక్కుమాలిన సర్వేలు వేసి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేటట్టు చేస్తే
That's wrong. That's definitely not appropriate, is what I think. So what video was posted on social media website saying that attributing you to... That's what I'm saying. See, all of these event managers that have become now, that have become main part of our political strategies and elections, unfortunately have brought in all these, not just deep fake, but all these different elements which are hitherto unknown to us in politics. వీళ్ళు తీసుకొచ్చిన ఈ కొన్ని ఏవైతే ఉన్నాయో సడన్గా చూస్తే అది అనని మాటలు అన్నట్టు చిత్రీకరించి కట్ చేసి ఎడిట్ చేసి మంచిది కాదు, ఈ సంస్కృతి మంచిది కాదు. అండ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఐ డోంట్ థింక్ ఈస్ లుకింగ్ ఎట్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ టు కర్బ్ దీస్ ప్రాక్టీసెస్, బికాస్ దే ఆల్సో అగైన్ can influence and definitely can create a lot of irritation for political parties, especially in the middle of a poll. So we need to... We haven't thought about it, but certainly I'll consult. Have we already? I think our General Secretary must have written it. I'm not aware of it. Have you written to ECI? Okay, so he has written to ECI. Hopefully... పబ్లిక్ అన్నారా? ఎక్కడన్నారు? పబ్లిక్ ఎక్కడన్నారు? చూద్దాం, డిసెంబర్ 3 రోజు చూద్దాంలేమో. తొందరపడు. అంటే అట్లా కాదు కదా, పోల్ ఎంత అయితే అందులో నీకు మెజారిటీ రావాలి, అంతే కదా. ఎంత పోల్ అయితే అందులో మెజారిటీ రావాలి, అంతే. పోలింగ్ తగ్గుతుంది పెరుగుతుంది. అల్టిమేట్గా పోల్ అయిన ఓట్లలో ఎవరికి ఎక్కువ వస్తే వాళ్ళు గెలుస్తారు, అంతే. నువ్వు 2 ఓట్లు పడ్డాయి, 3 ఓట్లు పడ్డాయి, 2 వచ్చినోడు గెలుస్తాడు. ఏముందల్లో? దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. దేర్ ఇస్ నో మినిమం కదా. సీలింగ్ లేదు, అదని ఏమంటారు, ఇది కూడా లేదు, ఫ్లోర్ లేదు, సీలింగ్ లేదు. కాబట్టి 3 ఓట్లు పోలైనా అనుకో మొత్తం కాన్స్టిట్యున్సీలో, 2 ఓటుకు వస్తే వాడు ఎమ్మెల్యే. దానికి ఏం చేద్దాం? 2 జిల్లాలు కాదు, నేను చెప్తున్నాను కదా. తెలంగాణ వీఆర్ విన్నింగ్. December 3rd యూ వెయిట్ అండ్ వాచ్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరి థియరీలు ఒక్కొక్కటి, బట్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇస్ ఈ రకంగా ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా అలౌ చేయడం కరెక్ట్ కాదు. అండ్ ఐ కాల్డ్ ది CEO, ఐ టోల్డ్ హిమ్, ఇది మీరు తప్పు చేస్తున్నారు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఓటర్స్ అక్కడ లైన్లో ఉన్నారు, మీరు ఈ టైంలో ఎట్లా చేస్తారు అంటే ఈ సేయింగ్ లేదు అది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా గైడ్లైన్స్ అట్లా ఉన్నాయి. సో మేబీ వీ షుడ్ రైట్ టు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ చేంజ్ ఇట్ అట్లీస్ట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఇట్ నౌ, బట్ అట్లీస్ట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. అట్లాంటి సరే ఇంకోటి కూడా చెప్పాలి నేను. నాకు కూడా ఒక ఎగ్జిట్ పోల్ ఎవరో పంపించారు ఇప్పుడే, 69-72 బీఆర్ఎస్ ఇస్ వినింగ్. నేనేమన్నా అంటే ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ట్రస్ట్ దాట్ ఆర్ దిస్. నేను అది కూడా నమ్మను, ఇది కూడా నమ్మను. ఐ థింక్ మొత్తం పోలింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ థింక్ సావధానంగా అప్పుడు ఎగ్జిట్ పోల్ చేసిన అర్థం ఉంటుంది. ఇంకా 9 గంటల దాకా 10 గంటల దాకా లైన్లలో జనాలు నిలబడ్డప్పుడు ఎవరు ఎటో ఓటేసారో తెలియనప్పుడు హౌ కెన్ యూ ఈవెన్ గో అవుట్ అండ్ సే ఐఎమ్ పబ్లిషింగ్ అ పోల్? ఇట్స్ నాట్ రైట్. సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సర్టన్లీ నీడ్స్ టు రీలుక్ at what's happening. Yeah? Thank you guys. And you can keep a copy of this.